Bonsiabo aha aye Lawson FM 96.3 Lawson TV live abusha ya tenase ensama ya boaboa no se no si akankase ne de ba besom na ensama ya de bande bedi mu akotra bi ene se nananom apofrafo a wonom awo man Ghana ha ye kase wonom atiasam da ni nyina ene se omampani John Dramani mama se de wo baba so masene emu nkomo anwumre ye de brɛ atifidu mantem kropon tamalemu ene dama ngode ya sisisi ade nsuo eho koma ekuom na baba wiye na anwumre yi mibisa sa video no anam social media no wahu bia na abamu anu anasa abofra kuma anu a we bema asabre yi emrante akantina wa woromasa ne so onom cigarette no bonya bia hwɛ emu nkomo bi ha no mo a ye babo akire ade amamwo LGBTQ+ honsansam ehomra ye no ntigana mampani John Dramani Mahama wa ye ready so obesan anasa wonsan afi bi eye san ye kasai wode wani akire mu awo aboabo eno aya bro no ba ko wa santemantam ha bo akire sa mpapadan be so oha eja atomu ama yakasai ase dwebe enkrofoma esu a emu nkomo ye de bi ebrewo Ghana Institute of Foresters bebe fiase ne ene o ma twetwe enkomo wo mo de krata bi ababonte a edise wutie mu nsem ni bi pa na yebekọ agudie mu nsem kakra na Esipon Sports Stadium ani anya ne ntiase se de stadium no nsase kakra bi abata ho no enkrofo bi wiawia wo motratra so aka wo bi amasoafo wo hwe ayi agudie hu nsem so no wakasa emu nkomo ye de bi ebrewo wo wura bi gye ne ho mena apagya ne matri sesa bi yi chamfa wodi ne birthday okwa breto ase ada wo so yo sra ni soja ni sabram no kasai asotro kase bi ade amano no esenkuro yi yabekọ America maimu na jontuni bi nso yaso nkwada fiase mfinhia makomakodu 9 14 years wonya dwumadan bone bai na sa jontuni ayeyi yebekirekire mu ama wona anwumre ensam ne doso ani aboabo ne se anwumre no si akankase ye de ba besom wo ye transese ya enwumako ahodo bi adawromanti ani enya srani abasa bi gina so na abiri bi atimbe sommo mesra bomodin se obetimi akan ho pa 3 days doctor 3 days natural clinic se me fanto animu se yade ye STD afeso hepatitis B syphilis wo tu ase wo se all types of diabetes wo tu ase stroke and hypertension me pa cho infertility fibroid and typhoid ne ulcer wo ya de papa wo tu ni na se mo ado ho prekope sabi bema wa yemra wompamu anase prostate cancer cataract ani yade anase piles koko me pa cha bomodin aso do ani be kire doctor 3 days natural clinic doctor 3 days natural clinic papa ibu adwuma papa ebu kwamenhia ana wo frɛ no was 0530826610 now ne ntwetwe enkomo me pa cha wa bamba ko herbal capsules koko nyina senior mine no koko tene nkape sabsabi otua ohwinimu anase sabi ouja onan anase sabi atese okokobu ni pie anase sabi agu sabi otua no prekesen se ne ba bia koko ni tua bia wonya te bamba ko capsules pe awe wono no akono o pedudu atu afre was 0549133832 na mpemfo twetwe komo Jackson Herbal Center for 7fanto animum say ye do papa bia badwaso yato ndi Jackson Herbal Mr. Ebu adwuma pa 3D yade do papa de abadwaso no me pa che betu ase malaria fever na anasa typhoid anasa wode ne general body pains wonam ya me pa che bomodin ya ne kopa Jackson Herbal Mr. Nibenom na Jackson natural capsules no so dwaso eye to pa ye me pa che grenade pa ne kura no se wonya binom pa na to nipadua betu kuam yade bia sabi eye mema bra wompamu no betu ase sabi sexual weakness eyini na firi ho wo ba woni atenka ana ba mampo woni atenka wo hia Jackson natural capsules ne bi wa poso jepe wo paniema nkoye wo hia bi pa ye wo Jackson co capsules sabi wo bu an yem timitima ma sabi obeja ne nan ya se wa nkopɛ mesoa bi anyama mfa ne ba bi ma ne to anhyehye na wo gya ne na enye yeda wo hia do papa Jackson co capsules na be boa wo ama wo yama timi agono kama eni jesam ne sako ba bia benya bia to o pedudo to afrem was 0244723541 na mpemfo twetwe komo me pa cha the Virgin Doctor ni Lawson Herbal Center ho ne yedro 25 years I had quality product abedwaso me pa cha Lawson delay man capsules tienie pa Lawson delay man capsules e chese obe delay be ma de sabi edu anwumra no wa kire sa wo ye be ma enya be ma nko ane de oyi feeding fee anase chop money there be ma ne de sabi otimi wobre ekwananimu na afia fra wobre nkoso me pa cha bobode so obeje sa title ni bia wo hia Lawson delay man capsules premature ejaculation ni
poor urination ni ade ni na be ni na ade free home Lawson law chemist ane so boa enam yadewa hodo yin tu ase be ma no ba no bi emesiesie ahemfie ho me ho ye hwehwehwam kama ebi mu ho no mu bie so a wanhwe a obi ama kora ba dwodwo mese unya Lawson law chemist ane bi Lawson herbal mist so general well-being esiesie ni paduan hypertension diabetes stroke afenso cholesterol typhoid na wo so joint this anasa menstrual pains away fre ewo 0248619999 nane pay phone twetwe enkomo Ye Shining Star Socks Company Limited. Ye Shining Star Socks Company Limited. Yen and the high quality and affordable socks. All standard at the other just some. Open say customizing a come at the mawa. Institution as individuals in Obiaba to me and your beam. Miss Abamadi and F1 Nicho Master yet. May me cry me back socks across Shady School Crano. May call one of my media mammy to me poucha me ba. No man come and I'm with the accrediting at Tale home. Usu pebia phrases here. Now so Coco dear say institutions out of companies will be individuals will be at me kwajibi. Now the evidence almost special offer be discount to be at the moment moton bebrebe na ube hu yan our Pride Junction yani kosados ne di enhwa animo fair was 0541 0540188194 nani entwetwe enkomom sofuru akunye wose yadewa nyina betwane pressure beko diabetes hepatitis B beko low sperm count beko ulcer beko sexual weakness beko waist pain beko gonone candidiasis away wo obesity wo ba wa ye kese do me pa tra bo madena fo ni kire ho Bema besia ba ye hwehwe bema gisi ye pia wafugu baabi ye de akra twoko afuro na nsa wan twoko how could you sister bra munyai na afuro no teso wate srade ne dosom me pa cha nipo betimi aboye kurasefo nya doctor wato ensano mu wi no mo tentan ya ono so ye hu adwuma pa cigarette nyina wotu ase kuma se breman wo Pentecost auditorium no frɛ no e wo 0248672271 na ne ntwetwe enkomo mesra bo modin so betumi adwa no Facebook Lawson TV afenso Lawson FM 96.3 Lawson FM 96.3 Lawson TV ne de sisi anase atwentwen so kakra wate ase ukọ YouTube so a aye 96.3 FM live 96.3 FM live na niama akonkan afei bomadian so betimi adwane yen ne yede nsem nyina ebebro makenkanfo ne ye mema mienu ane atena se ba kunu ye kokko che me kakra nti uhwe face no bi nka nkyerɛw ye fram na awuku Janchambua minimini aberema ba kwasintia to says power wa afei abusia ensamono emu emoburodo ntwo no ane yesane mu ade amamwo na yensase emfree Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama na kache anase na tenaye na ene wode asemda bia tudwa Ghana for budget ne so pa titu nananom apofrafo a enei omo awa Ghana ha nyina enei sa oye pofrani na wo Ghana ha no mo a ma wani nye esansa asemda na eba no anya asem kuma na ne nyina no mampani a kire sese ye kasai na ban no ayeyere de na ban no aye krado basahar mu pa enche kura no woyi America sika no abunabunu no dollars no $50 million ya wode eba be se eye Ghana fisheries eye sector na empatayen no wode sika no ekwakwa se de be ya wo mudwumadie so mudie no enema nyina betimi akwa abasahar mu ade amamo na sa $50 million eye dollars ya Ghana mampan His Excellency John Dramani Mahama wo chema wode ba ma eye asoya ehwe ayam patan yeso no wo chese he wono mu dibi beto outboard motors ade ama nanano apofafo a ewo Ghana ha nyina wi eno so nchen so a emfidi a wono mu ade ye adwuma so mampani kire sese sika yi eno kro ya wono mu dibi bewura mu na aboa amane ma nyina atimi akoso afa so Ghana hanom oba miamia hodo a beaches ahodo wo so a ne nyina no eho ane ma nyina nkoyie eno nsi mampani kire se eno so no sika yi wodi bewura mu honom se de be ya beaches ahodo no je betimi asiesie kma na aboa amane ma nyina atimi akoso afei mampani kire se sa $50 million US here sa bre wode be ma nananom apofrafo no wo chese eno so no wo baba besi edwa kase mienu eno no eya apofrafo nko a fish market eno no eya modern kama ena sa sika yi so no nyina no wonu mu dibi eba be wura mu amane ma nyina timadi mu na yanhwei mampani din sa we nyina tudwa what in some way to draw our Ankran Accra International Conference Center. Nina no aye National Conference of Chief Fishermen and Crane Mongers. One musia ye no mu bo danka no ano to onsa de frem mampania what is ansem de we nyina akɔto dwa na mampani kasa no what in some say to dwa na yentie kakrai. This year 50 million cedis has been allocated for procurement of outboard motors and fishing inputs
for fishers and fishmongers. We are also going to launch an initiative for clean beaches. And so the fishers are going to be involved. We're going to employ people to clean the beaches and make sure that our beaches are clean. You can give us your children, we'll employ them to help clean the beaches for us, and we'll pay them a monthly allowance. Exemption from closed season fishing. As you are aware, artisanal fishers have been exempted from the closed season. So I encourage you to reciprocate by not doing anything illegal during the closed season. We're also in the process of acquiring 2 new offshore patrol vessels for the Ghana Navy to be able to patrol our shores. And then finally, in this year's budget 2026, money has been allocated for the establishment of 2 fish markets, one in Dambai in the Oti region and the other in Shama district. Abusia enti wei eye Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama enkran eneye na wode sansem tewe tudwa ne nyina no eye $50 million dollars ya eye sika botena sesei wode ba bewura mpataye mu eye dwumadie mu awoye man Ghana hanmo no ana wode sansem tudwa na no siwie no ana wode to eye mpanimfo a wonom ada Ghana ye mpataye dwumadie ne nyina no wode to manimu se ebra wiadu say marine resources no ye ho pan pa na mampani ekasa fa ho na ochiremu say yentie. Dear chief fishermen and queen fishmongers, the future of Ghana's fisheries depends on what we collectively commit to today. I therefore urge you to champion responsible fishing practices, lead community education and discipline, work closely with enforcement agencies, support peace, unity and elimination of illegal practices, and stand firm as guardians of our marine resources. As we celebrate World Fisheries Day 2025, let us renew our dedication to building a future in which Ghana's fisheries are scientifically managed, community-led, economically viable, climate resilient, and equitable to all, especially women who play a critical role across the value chain. The well-being of millions of people depends on the decisions we make today. And so let us move forward in unity, honoring our traditions, embracing science, enforcing discipline, and securing the resources entrusted to us by nature. Yeah, Omande Sientiwei, a Ghana Mampanyi, His Excellency John Dramani Mahama, and ataju fowa asamda na wadi atudwa efa kwan ya Ghana say ye mpata ye dwumadi baba ya kono ye baba pejamu na aboa maniema nyina timadi mu no enene enkran wadi sansem etu edwai empanfo da Ghana Water Company ano etu anamon bi akọ yape river eno ho na ni nyina no ewo atifudo mantemo na empanfo de atu edwase sa wokọ atifudo mantemo kropon tamale ene damango ene ade a wo mekere se nsuo ade o ho kire mo ye pa na no na empanfo de atu edwase wo mapa bia bia mba be ye nsuo kama wo ho a ene o be pompem amanfo ade hye wo damango ene tamale nyina timi anya nsuo ama mo ho ato mo na no na na dai empanfo de o mani ko twa we so me hwene santemo akwakohwe bi managing director Ade Ghana Water Company eyowura Adam Mutawakilu wo panyini ene di animu board chairman eka ho ebie ene mpanfo ahudo pina ene tu anamo a wo mo ekokohweye na ene panyini di atu edwase wo mo ko so mo de mani wa ko twawe so kohwe bi no ma hunu se ne wori sitie no mo ahwe ebra ejama hwe asase ne se ne wo sitie ene anamo wo betuo ansa kro no be hye sa adwuma de kase no ase no wo panyini kasa wieye no ana wo friends am trofo ne ye etwetwe nkomo. And as you could see, this year's budget, it was boldly captured and financing secured. We need to go through a number of processes. The procurement is very critical. So currently we are discussing the
technical and the financial terms to be able to get a good contractor who can execute the project. But I want to assure you that, inshallah, as His Excellency indicated, by the end of his term, the northern region and savannah region should have enough water. As you know, water is life. So we are here on a preliminary visit. It is not good we sit in the office and only the technical team visits and come and brief us. The chairman and myself thought that it is very important we ourselves come to see the intake and where the treatment plant will be built, so that when the technical people are briefing us, we know what they are talking about. 35,000 cubic meters per day. So if you add it to the gallon, that will be enough to serve the people of Tamale. Yeah, the Damango is 10,000 cubic meters of water per day. Once the project kickstarts, within 2 years, we should be done with that of Damango. Tamale is a huge project. The cost is almost 225 million euros. So it's a huge project. It will involve construction of the treatment plant, the transmission lines, and extension of the existing distribution lines to cover more areas so that everybody within the Tamale metropolis will get water. We ensema owura Adam Mutawakil wade atudwa no wakasa wie na chief manager Edema projecting ono project planning and development manager ye friend owura Edward Kwabena Ajekum wono so achechire nsemu. Like I told you earlier on, that place is the intake. That's where we are going to abstract the water, bring it here for treatment. Now Tiawa ensema owura Edward Kwabena Ajekum editu dwane bi no. Yantu akasiabo no so na aresmama yamfa yani enkyerem awoman atoy mantamu Western region na enkomo bi apai ohodom a yewose adwumere ya yede to animu na oba yaman Ghana mprempren ha no a wosofo wono ana hwe eye agokansie ho nsamso anasa gudie mu nsamso awo yaman mu hanom wo eye wonmunyamfo Kofi Adams idi yakase ene nano sa watu afiri nkran ama wadani akyeremu wo atoyman tamu okwa atoyman tamu a enye sebi ne ho na tano anasa nani na agye ne ho ane okwa Western region akwa nani dabi na esansan panyisi edigya wane ye dia so wonti no na hu akwa hia yie se sports ministry ho no anasa Ghana hanom no dwumadi awodo a efa gukansie hu nsem wo no na hwe bo akire sane ma kwa chewache wa wo otumi kirekire mu magana fo nyina hu mu na ene yewura Kofi Adams wo dura toama ntamu no ana osane ma menko Esipon stadium na menko hwe de stadium no esisitie na nyamia no nukura ni ebro nsem atikopo abusuan wo hwe Lawson TV no ane producers mother Roma omo di video no atoso Esipon stadium no ani ya dia to TV no so ya hwe no stadium na chese atete tesa pokra stadium ya sin 2008 afimpinu no nwotwe 2008 na no ya o stadium na bre chese city abubu chese boye so atete uwura do ayi washroom so WC apapa chese stadium obibia obia bre chese bibia atete ho no chese uhu ana chese akwakwa ya rohosem pa na yewura Kofi Adams eba apro no okopie ho no no adi asamunie ana maintenance cost akwa Ghana for yentimi hwade yeso yeseye adi esi ye kwa nyanya mfinsie dunum etimi sei ma ne ye ane Ghana ye moy homod ne kra na osaduo no na ane mama men sam fa stadium hoy Esipon stadium ho no mama men fa ho na memma apro kakra afei yewura Kofi Adams asan so fa stadium ho na agya wo so ogba apro a stadium no yesi ye no omugya asase tetrete eto ho no a empanyimfo nyansam no no munim die no omo ye so dachi bia no sa asase no mogya no ho no wo mbetimi ade aye sporting activities bia betimi aboa ama mabunu so atimenya ho fa so prewa afa asase tam na ye gya no stadium nchen no enkofo akwakogye asase no so omo toyo so omo wia yo so omo yede no omo sisi omo dan wo so achese wo dwene ho ko achese on tiase kura na yewura Kofi Adams kyerese de ekoso ne ade bia hu pa sa abanja pade se ye dasani ba fa no akwakogye atra so senso asase no obato ne sa na wose we no bo man kasa nyetenten o
was a regional coordinating councils and office Nanama Tankunya said Manuya, woman from Munim to say Jen and so said the bear woman was just asano, and Brasunum Betimedi, Yentia Sadia, Uruyan for Kofi Adams Sekana some way. Adia Bakwa Eha, just like many other are buying unsassin encroachment. You said Bibiana indication was that Abayasa meant for the sports infrastructure expansion. Ankran you then Ababisi are dying ewo. And I think that the regional RCC and Penifua or more ewo should try and do something to protect that space. But I promise you, say I'm a facility it in 10 and for it to be. I shall say no now. Estimate ni say you be efa because now efa e was room or adwene on say e won say so yenye efa na e wo e form ho na yenye roofing for the entire stadium echi on say say omo yejuma no mo say no we say e so ho no so e ho so asay just like ase ho de no. And no say Musan a package phase 2. A command say phase 1 no in ye and phase 2 see then a key in. And the phase 2 new year no now a very roofing near a and which in Kunyabi as I say as at the commencement of contract no I can say omu you say omu no so stadium nankasa about 20,000 capacity. Now, Kunyana say was about 13,000 and uncle say omu eyi na aka bes. Abusia ntiwe eye oman mu so afọ hwe agudie mu nsam so worunyamfo Kofi Adams na poor boy na oboye ewo Esipon stadium esi na fimpinu no 2008 as I say atete apansam wona awiewiem wadontedie mu no no adani kwatwa wise hwene santam kɔhweye no ana ogina so de sansem etu edwai asensa otuma se badwani eyowura John Ntimfodwo wapanyini na de atu edwasa no kurani eniama bi ekoso pa wo mrase badwama wodwo ha wonte ase wo kire se emra NDC abanba ye boso be enkronie LGBTQ+ bill no mo eye ho nsensem ye hu deda se o anka kufu adonsan san na wakɔ na wan say no kɔ ye no wo se kamia sa ban we ba de wo mo ho wa bia na wo se ada o man Ghana na nya bia nsa bi otunumutu ne yagitum ana mpanyifo no sabi o mabo ye mfita dukusa no wo panyini ne kire se sabi ekose ya enya de bebo ye ntie ne nsem ne bi e wo mra wo de tudwa wo mra se bedwam. Mr. Speaker, this is a business statement for the 6th week of the 3rd meeting of this 9th Parliament, Mr. Speaker, and it's been 6 weeks since the Human Sexual Rights and Family Values Bill, Private Members Bill, was featured on the order paper. The next day it was removed and some disputed reasons were given. A week after, the Speaker of Parliament gave a ruling very clear, and the records Hansard captures it, that nothing prevents the bill from being laid. It is 5 weeks from the time that Mr. Speaker gave that ruling. And since then, no attempt has been made by this House to have the Human Sexual Rights and Family Values Bill to deal with the canker of LGBT devastating our norms and culture in this country, threatening our family values. There seems to be a very conspicuous silence on this. Mr. Speaker, the House must not create the impression that what was a priority in the 8th Parliament, a priority to the 275 members of Parliament, has suddenly been thrown under the carpet and has suddenly been jettisoned by the 9th Parliament. We've debated it and we concluded the controversy was resolved. Speaker declared that the bill is a big disappointment to the people of this country, to the over 93% of Ghanaians who believe that marriage is between man and woman. We ensema wapanyini John Ntimfodwo mrasebe John de ma de hye wo asensa utode atudwa no kasa wie ye no ana majority leader Mahama Yarga wono so de tudwa chechire mu se na asamba na wo kan na mrasebe John ya wo se sabi yakase ya nyintumu da biara da de hia no se besa de aba mrasebe John ha biem mo de ba pe ye beka ho asem ne ye de akwakoto Ghana mampani anim.
President John Dramani Mahama has indicated time and again that any moment that the bill is brought before him, he will expeditiously sign it. So my honorable colleague, Honorable Ntim Fojo, even though in the 8th Parliament, I really didn't see you actively involved in having this bill passed. I know you were a sponsor of the bill, but as we considered it, I didn't really see much of your involvement. I didn't really see. If you recall, it was my committee that it was referred to. It was my committee. And then I didn't see much of your own personal involvement. And so I am surprised that all of a sudden you think that this is an urgent matter that must engage a priority in terms of the work of this house. Enti Owura Mahama Yarega majority leader Edom Kasa na sebe dwom no panyin ogina man na mu kasa ma mo na ochechire mo se no kura ni Mahama de Ghana mampanin wane wa radio wo se munya pass pepepe mo de ba wo baje atomu na Owura Fojo wo ya niam bia mo kakra o emre bi atwamu no aban dada na atwamu kwa asa na wo nhyɛ dan kasa mfa ho sa we dey aso wani abre pass ya nyintumu ntentemo ai na de wo ya ne kane no na nka di sa woto aso sa asasi ade wasesa we ayan komodi de bia no so hu bobo bi a ekoso amra se bedwam ho afei yamra asantemantamu na yemetie amanebo bi a asie yakọ eye aboabo eye brono ba ko hokuma se heye na ene odum judgment ko no yammo yensam mo pa o ma yade papa ni nyina ne se na okọ aboabo a se na nyanyankopon kwam be se yedom ne fa kwan mu a kenenke edipa na beto asanteman ni nyina se asem papa dan kwofo atete nuadan mu oh bomo damu hu de ye fiti ya ye se asise dwira ogya tonom amane asem papa dan nuadan be se oha ni nyina dwira saa nwumere wa hwe Lawson TV no video ne de atoso no na odum judgment ko no mo ho ye ha te sa no pakoko amane omutimi dumgya no so ntentem nanso omudum no ye ni wie de na se de besisi no na ase awie omanfo omo pomo a omo ho kaye no yentie se de omusisi kan omo asem me was man on frame se me fanya me brefe ye won na shi me ba me nti fa bia atare am hye na no kwana ena ye me bia ni na ye hye nti sra aban so mbuai enya kakradi ye niska kakra na ye kakra na ye nya ya na ye hye ye sika ni nyina wodem ni nyina ahye nti ye sra abansi umma ya kakra na ye anti man fa hwi wodem hoyi ni kwa me nko na abai ikuno ko djuma tena me nko na ye wofi akwara nso hye chimi ntime mboafo kura na epeja fridge nka me ntime ne nyira nka baka dem yesira abanso na boa bia one boy Absia ntiara wo samu ene asiye ewo aboabo awie ya hu ho na wonu mati nuadan na asem papa dan mu edan be se wo makomako ha o ani asi gya tomu ase hodwereba pin kromantima mfa bi ene se o manfom ho kan ye no na wonu de o makosem eto Lawson Central for anim no na ntwunkum ye eyekura no so ewo babia ni anwaso bekwa abato mpeso so ewa toema ntemo na ho na ababeto dwase maami bia wanya mfrisia no aduoso ebaako 71-year-old senior retired nursing officer maami Kafra maami Elizabeth Roxon yesi ni fie atese wo bomodia na senior watiti ni nsema si ni single room self contained eja to mana hye na yentie maami na kosem Accra ma short no wo ha mempuempo yesi ofie ho hye meso me nan me pra enti oso mu kakra na odila nkuze be fa ye ba ya mpeja de nti adofo am anko am tete he ya the documents bi am chi hu hia me de ahye cyborg im ya no na mensa kan ne ijakura nka ba ya chamentuma fufa ensia nyame na meso nim de nyame de meye obi ba bi a fufa mienu na odi aba nti ni nyina ahye ade sra de sa na mabehu edan nyina asai
inu nyina say enti se eba do ma ya dan na manya no kakra start kakra obi kura ba na onista na hwe na mama na ko enti na up to now ma bo 70 ni pada so ba no obi kura ba onista onyanya ne case ka ba ma ya ne say NGO so account the mi wura no evangelist Tony Billy Graham wona na ewo Canada enti owu US Texas man wari view enti me ya NGO yi na ode tetem na ka me ho obi ba no ni ska kura me hwe no enti me sambo me fa bi kura mo oda nipa na na ton asem no kura me raho 71 years retired senior retired nursing officer abusia we dey aban ni ankra bi e wo bi enkosi bi ma no enti abusia ayare ho sem na ato maame no maame Elizabeth Roxon ne nsem no de tu dwa no afei yanko asoye hwe emema ana afeso nkwada yedie hu nsem so oboni se Ministry of Gender, Children and Social Protection wonum akache na sesei wo so mahu social media video bi a airfly video no ekopa dura chichi magana fo obi anya bi a wo hwe mekura kwasi ntia am tia sa video mahu bi e wo social media sese hu ye no na me se afem na me wura ho papa na video no nyina anasa yi a video no akoda be ma bi sese no osokura o akoda keto akora ohani fie no a be mfinsia be se nan akoda o osokura sese wonya nuru ba bia o ana video no mante be se miensa bi wonum nom dwoto cigarette wonum nompa wonum chini se ya no ma jem se ku ha ase obi fie na ehie ana akoda ko gina honum na ka akoda ko gina kam mpo se tafi ko kan go firi akọ o ma mpam akoda no na o ma fa akoda ba begina ba bi o nom dwoto no ana o ma fo so akoda no ade dwoto no abu akoda ya no sa akoda iso ntwe akoda ma bro nse so no hwe ana ono so dwoto na chese wonu so twini se ya no agemu se ya na video no abusuya so hwe bia wo hwe a wo re be ho papa a chese mema miensa chese omunim die a omu ese ko mu hu se akoda ko wo sa eni kwa se ade dwoto ma no na so omo de dwoto na amana no mo a chese akokwara ro ho sempa na sa video sa akwa ma aban mu mpanimfo wono ma hu video no ama sa brei wo mo so ni abre pa na anumere yi Ministry of Gender, Children and Social Protection asoyahwa mema ne nkwada setena yedie mu nsam so no wono mo ba mane de atu dwa se video no wo mo so ahu bi a wo mo betimi adi hu adanse sa akwada yi wo mo de jot no bi ma no wo mo fo so no kura akwara itwe no kura still no mo de ma no so onyenom na wo mo so mo ba mane de atu dwa so mo besra de akoso no ya homtesam papa a chese wo hwem kompo no a Children's Act no 1998 no chese etia sa akwada akwa yese ebo no banye na sabi o akwada woni hwe ye betimi aye ni seyie na omo sisi ye kese ye wonum abo video na chi e dia ma aye aseye a president meko ne fa hwe aye nipa bonfo samso Criminal Investigation Department CID for mpanimfo ana omanga na president meko no so mo hwe animanum ya wonni akire tantam so na sa mamu amiensa ya akwada ketwa wonum hwe wonum afo no de jotto amane so wonum no womo hwe na emra enso so ene omuni ntuwe ya amane ba eno so eba eno no yenkom na sebedwome no so afo hwe yenkro nkitoma mamuo ahensam ana afenso nsore fakuo ahodo so woma mi hasei owura Ahmed Ibrahim enene na sebedwom womo edi nkomo efa ni nyina fa budget 2026 annual budget omo de betu dwa no ho ana opanyini ne kasem no se na mo dom kuma ni bi wa ha mo sore na mo busa ba bia kanoforata wo na man kasa mo kanoforata no wo fa dom kuma mo hai o kanoforata wo hefa o hefa pipe se finance minister bia no ofiri so otegana ha na nso mo nko amu de ofiri so ye huni ba bia wafa sabi ono anim ne wa ye ntie se de wadwa no ni ba bia ote sanko beba ba yi ni ho ano no da bi da wo hye ho ne kasem no de to dwa se sa wo 2026 annual budget o mo de betu dwa ya enfihia ba dunsu ni e de budget aba bonten we ne gira na so kiko ankasa wo se we ya papa aba ye ntie ni se mo de tu dwa ni bi. The Speaker, honestly speaking, Ghana man will tell you the case is settled. The Speaker, Ghanaians have come to know between we and the MPP who are the best managers of the economy. The Speaker, an independent judgment is here with us. The Speaker, I've been here for 17 years. I packed all the 17 budgets that have been presented here. The Speaker,
the 2026 budget is the best among all. Latika, what me and you, including 98 members of our brothers on the other side, were searching for have been found within not FSM. They themselves passed a vote of no confidence on their own budget and their finance minister in the last previous administration. Latika, not knowing there was somebody among us who could do it. Latika, I've been here for 17 years. Ministers of Finance who have occupied that office after their tenure, they remain in this country. Where is our former finance minister? Where is he? Where is he? Where is our former finance minister? Wei ayensema Owura Ahmed Ibrahim wode atudwa wakasa wie ne na donkuma Owura Mashebejom no panyin oda oma no Owura Alexander Afinyoma Akin wono so de tudwa chekere mo se nukrani asam na wo ka no meso mo anu ye yentie no. Members on this side are insensitive to the medical condition of Kenofo law. OSP, which matter the majority leader himself, came to apologize. He used the dispatch box to apologize on behalf of government for the mishandling of the whole matter. We as leaders owed a responsibility and a duty in the matter. I, right here, indicated that Mr. Ken Oforiatta had written to the OSP through his lawyers that he was going to be in the country on or before May, not July. This was in February. Mr. Speaker, in the letter, Mr. Ken Oforiatta again indicated that he had been booked for surgery. When the time came and his doctors further advised that the surgery will require some healing process, Mr. Speaker, he again wrote, this time not only a letter by his lawyers, the letter from his doctors. Mr. Speaker, the doctors wrote and indicated that they had booked him for surgery and that the post-recovery will take some time. Mr. Speaker. Enti Afinyoma Akin wono panyin oda dom kuma na no Mrasebedwamu anu wache se na mo Ken Oforiatta mo kana asem we de nya ne mrafo na de krata ba bontin na pomudinfo ankasa ne doctors ankasa na de krata ba bontin se ye ne kwasa hasajri na ne ho mfa no kura ai so mu wie na se onya hode obeba wo kasa wie ya na dom kuma dom kase ne so no wo panyin oda ma no Owura Mahama Yarega no ze me so mo asem kan ye se papa jujom ye ho. Members on this side are insensitive to the medical condition of Ken Oforiatta. That is the impression you have sought to give. Mr. Speaker, Ken Oforiatta was very sick in this country. You could see the sickness in his face. But at that time, it was sweet to be a finance minister. It was sweet to be a finance minister. In spite of the ill health, he persisted and insisted on remaining in this country as a finance minister. How come that suddenly, because today he is being sought after by the law enforcement agencies, he cannot live in this country and is claiming illness? He was sick when he was finance minister. We all saw it. He was sick. Honorable members, can we make progress? Let's make. Eti Mahama Yarega kasa mu no de atudwa se chese kamia se dom kuma no pese mo kire se an wo mo dom kase ne sabio wo bi yare a mo hweda anwene ne ho an wo se finance minister Ken Oforiatta wo Ghana na obi anim so wo yare wo hwe na nim obi atim se papa yi na afro nyina huhuru te se sabi nsa wo mpa no e fra na hye wo bo ase togbe an wo na nam ho ne ade a ona ho no fe no fe te se sabi akokọ atwaso bo aka no wo yare na so ni na satem na no ya finance minister de na de adodode antina ne de pa sabre yo mayi ni ho ano de so yare ana afa de ehwa na wo panyin ote adwam wo se Mr. Speaker mo amokasa munya abotre ne yanke kansem ne munya abotre abusia we nyina ya nsem bi ekoso awo Mrasebedwamu ne na oman Ghana ha yetie yi ekmasa afi 2025 ana afi e wo mu yi ana ye wura mu yi Ghana ye nte asam de ade beti bia na nipewu na no kra ye ho no mo ani ebe free awurawo
helicopter eno na nam oboasem potam ho empanimfo akom kodu mu dwuma ye hu ne ye elupre na tia hwe te sade anoma tia hwe firi wiem no abahwe kenkran won kohwe a empanimfo aban mu mpanimfo pa mako besa nwotwe amunum hodom a wonom hwere won kwa na no ya yesa hodom ayenka bi nhyemu so ewa ka ya enkran eno so ye wo faase no mo kwa kopeso ya die eno so wo koya nso a eno so saa stampede si ye eno so yenkohwe a enipa na awu akra na sese wonom hwere won kwa no a na saa afie esim na kman se ade ade san se nipa ewu nie nipa wu na ewu saa na yeyi ana odifo bia kasa fa ho na mum yentie Prophet Dr. Ebenezer Mensah wonu na yakofar ba Edema Safo ne din di Ebenezer Power Chapel bo kacha Ghana for say ye mompa ye pa ye mompa ye na ye hu dia ye nkuma hu ne ye hu o dia ye hu kwa dia nkuma akora afia ye kwa wuram 2026 dia afa na nipa bewu papa enti wasa Ghana for say yanyire ho mompa ye abra ye mo ye mre ho say dia tro konkron say ye no na ye ntie say dia wasofo Prophet Dr. Ebenezer Mensah Kofaba Edema Safo ne din de Ebenezer Power Chapel wakana asemo wa yana mempese bichire nipa etime ana ehwe me se de ebesi 2026 nipa man ye nina ho na owuo pasapasa nipa ebuwo fi biam owuo ba 2026 de hu no 2025 de ye ketwa bio afinda kese pa no anam kwa mba if you say asumbi a ye fena asumbi eni wiasim bi se one edu ba bi ti say ya na wona wakoje tumi wo ba bi a won tumi nya papa no omo de kamoja egu ina accident if na me no mo kase to December accident e ba no ano ba ye dene enti utu kwan a na se utu kwan na se won ho kire wo se menkwa enko cause moja e be ka egu etie for radio obese na yasam de de ma oman Ghana ye nyina wei eye kokoba Prophet Dr. Ebenezer Mensah kofarba edema asafani din de Ebenezer Power Chapel eno ewo kwa bere apoye na ono so de kokobo e ma Ghana fo nyina no abusia ye nto asam so na ye nya opani bi wo ha ye ne ba bedi enkomo Ghana Institute of Foresters for na dia babonten say Wamosi reserves ahodo as se yabo ho ban 50 protected reserve ahodo SCC ano ana 49 forest reserve afenso no one wildlife reserve ni nyina no yes illegal mining galamsey tu akwakose ni na asemi wamo kan wamo 28 annual general meeting koso kan West Kumasi ya wamo kan pepe ne yes opanyini asem na mo kan de ano hye bomodi an ebra studio ha ne ne twetwe nkomo enti ye opanyina ye friend of forester Vincent Kusichei wono e wa hase wo ye financial secretary Edema Institute no wapanyini nyumre ya muacho eja apombo ko de na mi adom pa jo na unso e yankopon adom ho ye pa na asam no ase mempese be sha ase gidigidi bia na mom de mete ye na me ma hye mintima me sha ase mfiri ho wo se mia hudo bia ya bɔ ho ban no ni nyina ese pa jo ani ba ne sei de medi kan se me da wase se mama ye sa kwenye na ye ni Ghana fo nso di nkomo de wo mi nyina ne se da ye nyina anim e wo man mu ye hwe de galamsey nse me ye okruma se de galamsey kra wo kan untimi nka se ye illegal mining na se illegal mining because ubia hu se e wo ba bia na ne sunsuanso nyina ne de ye hu nyina ye sa galamsey ya besense ye kuma ya bɔ ho da wura ka ho nsɛm a na fedie de kono ginsɛm pa Semetimi achiremu kakra ye hwe as at 1900 the beginning of the century no na Ghana your forest ayewo was about 6.5 million hectares 6.5 million hectares forest anewo ye kasa as at 2024 aka 1 million they are kind of fine and ye say ye nyina etisi reserve no akuafo dobi na chenso for say bi na dia be kan chiri cry galamsey Ghana fa already dia say akan chiri cry galamsey free forest reserve na ye nua nkwan na wum na ko ba bia ya gigi ato white say emwa ewum enua bia hodo a ewo dwumadi edi sununkon woni pa abrabu ma ye sada bɔ ho ban se sa neema no entna na ye nim de da sa de ne be ya man ni nyina omudi they did baby as he did left right center
semo sebio semo ne dia mam semo mo ho ban nti hwan na mo so ma ya na yendie ye kubatan a ye sa adwuma no hwe abode mu nyansa pen especially forest no ye nyina ye kabo mu sam form sa akoi nti wo ye forestry commission for staff ye wo ye omo academia me ye adwuma wa KNUS ho na me kirade nti ye wo mu so wo EPA omo Ministry of Agri nipa ne bebre na nyina kabum ebe form sa Ghana Institute of Forestry the professionals are practicing na ekubatan wo Ghana ni wow na afi ye share ni ye hwese yen ya ye wo practice ni mu no edie ni ye die ni ya ye na ehe ni ye ko na kwan ne ben ne be fa so a ye betimi aboa ama saa galamsey ye to atwa ya kabia frimra galamsey sha ase wo man mu akwa kudru ba bi kra ye hyemra e wo Ghana sa fedie yetimi ko forest reserve mu ko kutu sika kokko na no kra ne be sai asem ni nyina enti dia mo keken a mo ka se sisi asa na essay ya nhweye na se yesan di ko yani ma si ya di ama na do 1 million ye tra 1 million ye ko yani mu pa sunsanso be na benya waye so ana de ba bi ye duo di klase ya se na wi o ade ba ko wo forest mu ni se ana wo forest mu se eye obroni be ka se living entity de ya se na kudru no ye boy ho modern si ye besesa de suban ya enu abesan aba okay enti ye kan bia e kan sa LI 2462 e ba se makwan mi yetimi call forest reserve mu kutu sika no yen sesa no to brofu me use the two words revoke and repeal ye num ye beto abaye de campaign na ma hu dede ne hu nsam ye nyina ye nim nti e ba ne ye so omukọ no omukọ repeal no kra wo mu ni se e call parliament say e call repeal and revoke they went to amend it na adeba ko ye me ya ne se ye beto anwum bi wo ye kuro ma se ye nara omukọ sachira mu omukọ no omukọ sesa e ko sachira mu there's difference between amendment ye free hokra and say yes asesemu ase we de ye mpian kwa hase ye ni sei sa law num airline mu na provision bi wo ma e mo ma mpanyin ho kwan se otimi e permit mu obi e ko reserve num that was the only regulation na ye yi free mti so obeka ye ma mpanyin ye state of the nation address or can say oba ye de on sign permit bia mu that was the only thing na ye free law num but the can say embrane title cry say mining in forest reserve broni beka say we abomination you obetimi am ye were regulations wo hodada wo samra we my na ye too good from Kwame Nkrumah pens wo Ghana na ne yentini say yentin ko forest musa ne yentini say na de ya ehu a ye kan say ensu we wo Ghana nyina nam reserve no na eba ensu we wo Ghana nyinara enam forest no mu na eba na de ye e de ne ye jama nchirima ye de ye ko ebisi Japan minamata case afoba won kwala no no munsa atete na munsa yisi na we yaka minim mitie de make there is something more good than good. There is something from 1920 something year to good wo Ghana mi bisa say ediem pan yetimika se good aya ma o man Ghana ko bo ase ko he kota kwa ko pristia anya hwe no ye ko legona ye wa kwafo ho Ghana fo mi so mo sa de na sa ho no ye frɛ na kwafo ho eye kwafo ko sika o eno mo de bebo o man Ghana se yemfa nsi baby na de ma koko ni so ye no sa amre no na forest e wo ha broni se create microclimate ma koko ni timi so se for reserve ni nyina ni yebunu no eno nyina ni yese no na koko ni yekofa no wen enti mu se amre ya enya se ya wie me kai se akatania so me se na akuafo no mo do kwaye ni bi no mo dua we no mo dua nua ye betimi ago no that way se galamsey no nanka ye dua nua nanka yetimi asan a deforested ye asan minia ye betimi aye na ade anye yiri fini se machines no koduru reserve no ma ne fuel no greases ne sa ne mani nyina so gu asase no obetutu asase na funtam no enko ete asase no enuaba ne be fa bi on say na research ba bonte ka se enua ni na poison na no me te say I'm a Greek minister ka say na eya homete o eya homete ye betumi aye na de yesre ne say amamu mpanimfo omo nwen yen timamufo no hu bi
na forest reserve no na ye mam little men for boa forest commission for mo mutimi kokoye adwuma ye mom nsanmra na forest reserve no mu excavator bi o mbehu bia ye mfa jantum ni ye nhye no kwaya ye nananom agyato ho yesimo obi ankom ye mra mu no u forest reserve mu na woni permit kra broni say your offense otomra metwa obi afu ato agu e wo 10 forest reserve e wo bi dia na nipa ne koye ukudua bru ene bode more than 10 acres twani nyina to gui nti minidi good dia ntra se de babo ye nyina ye ho ban na oyonko de etimi nya ne sika ekoto machine de kusi reserve no na wo say no basa he TV so ani ye he no Lawson TV so no wasay no na se auto excavator ba ko na mfa say $1 million ana minim ne bompo ni ye hye no ni ye hye mienu ni ye hye miensa mi nyini se obi a ni obekwa koto bia ko afin so ye nuanem forestry commission for adwuma no saban be ya dum no beboan a onum yen no mpegya wo no nsesa wo mandate na nko me yete se paramilitary se ye nuanem security agent ni ye mo kwan mo mutimi kutantuo ni bi because ye hwe itu ahodo a ikura ye nuanom a mo de gisa galamse na chi a de okono de okura na yesekan de kura na yesekan na ya sere se omo bo a omo matimi anya sa ahoden no ye nuanom a ya kyekye wo mu galamse nsem nti jeso bisa se asem kwa koturu sen a wontimi nti ase nanu ye wo ha ya ye nuanom a omo wo fen so nkawe bekwai na national security for gbawura wo offices ni nyina bepum ne ye nchi nipa ba ko pempo emisa se na de no ayiro agigi wo nsafo nyina omo ko pe de wo ho omo ko gigi wo nsafo omo de koye den ni nyina ne se so omo nso bo amagalem se yaba so ana omo ehyehe forestry for ne hyehye na forestry for ne hyehye a de wotu galam se no otiwire mu ho ade na national security for no nko wire mu ho. Daddy, I think we are the best way bet me handle galamsey for now. First, I ready me ni eja ma ko na so one final question. Wo as forester yi kwaye bia wo gan ha bia mo bo akire mu di akire mu nim ne yakoso nyina. Mu nyansam no mu nim di no kwaye breakthrough say first reserve say no galamsey yes o ma say no wo yema hu. No krinya me anim ni eguso ye quality side ten nyina. Se metie metimi aka say eye 10 20 na me di ntro. Almost about 95% of the reserve no say yenwura mu a ya make attempt. The tie ne say bibia ba omo mutu galamsey for na adwum say the moment o mbe hu say nsuo bia number bia sika wo. Reserves so dodo na oti reserves ni bidin a reserve bi wo Biaso for registry, a friend for mine, south for Manso. For money in Sue. Until soon and Nams are reserved now, Cobo Premuni. Omunya would say, reserve and soon in Nemuna. A Papramana will show his honor. Now, say it in to say, you know, Wapam Brahma. The Yano Poto. In Suya, no more hanging. Ghana water food to teach and swing in every banner. The air free say. Sani mani na be na kwa recharge the aquifers enti be yanzo ye ndigi ni enkofom ye be digi akofom ye akofo asem kro na baba be no na ye nom no e na akiri asem ni ye be hu na de meka nyina ne se ye ndie ye wie na ye manom o mo ba no abusia ye ne Forester Vincent kusi chei ana twetwe nkomo wono aye financial secretary edema Ghana Institute of Foresters ana ye ne na twenkomo na busia na asem ne mu areho papa nanso ni nyina na koma ye nyina o papa ka ho bi me papa ka ho bi me nua bi ka ho bi ana mu di galamsey ni sabi o mu di no mfi se on beto pure water na se hwan water bi anom nti no ono emfa no kra na wati krom nti obaye ne den kra emfa no but daachi enya daachi mpo enne kra no sunsanso no ye kese pa opanyini ye bara ase pa se ye tu esafra wo bae so ye dase papa nyame hira ani yanto akasia no so na yenko eye bono apoye mantemu bono east region na yenkotie enkomo nso ebai nananom ane omanfo onum echi gare producers bomo so na omani abra omo kasaye na omo se wiase mpanyimfo kan na kan ye se etropenten a ye tu ensa de frɛ mema bamu omo asem omo kan ne saye a omo se ne gare Obagana, Abwagana for pa. Mimi kwasi ntia mu say, bam kwa secondary school pa, oba tumi okesia.
gare amabedi ni okasa abonten so nyasem kuma medi bi ye eba na medi gare me hunu bi di na me ye gare to ni duru ba bi kwa na efre kwasi gare to nyina na sa gare ye esom Ghana fo na se eboa Ghana fo adusuafo ne Ghana fo nyina e na ababeto dwase kuro bi wo kentampo ye fo se ntankuro na sa ntankuro yi ukon man ye gare omo ye gare ho adwuma pa so omo tie nie na omo se de omo sra mampani ana so omo sra ban sa ban mro omo sra ban mu gare na omo ye na manpower tete de na omo ye na omo so omo sra ban se ka baba do omo kakra ana ban ba bo omo kakra de mfidi abra omo mfidi a omo di ma chi gare no ne duduo mu na aboa ma adasa atimanya bia di akeba bo omo pa na garefo yi womo ene Lawson yen sentwofo bonkomo ema duomo famu no nyina no omo kan yentie kakra meka ye no esi aban moa ye na ntimi nye gare adwuma no yie ikurum ha de gare adwuma na ye ema memma mpanimfo nkwara ye nyina gare adwuma eboa employment ewo ha pa obia timi ye adwuma kakra wo gare a ye no nti ye seresa aban hwe na moa ye na ye nya modern machines a ye de ye gare there be ye adwuma no betumpon gare ye no won tankro ha we are noted for gare tankro adwuma ye since tankro beto ha de gare adwuma ya na ye nipa timi firi bolga mase agzim takwa ba bia enkran enyina beto gare binum firi bokina nyina beto gare wo ha enti ya de ye gare wo ha pa enti esra ban o mrem no meboa ye na ye nya machines a ye modern machines a e de gare na moa ma adwuma no enkoso tono de wo hwa afuwe na aye basa kakra last year for example na bag na timi tono 1005 Ghana cedis so this time kra tono 1001 ne bo na ba fom na so still amanfo dodo na entire meto gare no yenti aye sa de yankasa yentimi hu de yenti ama gare na basa abusianti wono eche gare ewo kentampo kura fensa ntankro ane yeso ko se ya gare adwuma nko a we na weche no mo de ko manimu a ene se mo de srade bie no mo de to Lawson century ni awudu ishahaku anim na Christmas Lawson FM Lawson TV yes ye ne orphanage homes ahodo nyina na edi ene tie nyina be kire do ankasa wodo no yes de wo bia betumi dia ba e bia na wonya kwan enko children's home ho me ba cha fa kakra ne bra sesika anase wo toiletries ahodo me kire samena bibia kaka ho bia toys ahodo toys obetumi dia ba afenso ntoma ntade de ho banyam obu enya kase de konya kase ohwehwe mu tantan na waso ni na dia ba obe sort be selection be wie na fani na akoda ne bola mesra bomode afa de kama na fabra nye nyina yanka mom mia me maame bibi bakery ma ye ma Teresa wo me nyame nyo kase pa me chiawo woze awuku o me suma ba ta wachi se enti bomode an be ta me chie me ba cha frɛ number yi 0247 8480520247848052 yawa hojo run about ya Ellis Avenue bomode so betimi aba na ye nyina yetimi aka abomu ma bibi enyumre mi twa pruse pa woni enkura ni nyina ni team ni nyina me chia mankasa na Lawson Herbal Center se me fanto anim the virgin doctor no was 25 years nie ana se wode ne pa bedwa so yawa Lawson delayman capsules Lawson law care mister Lawson Herbal mister ni nyina wo dwa so nya bia bebo pa o pedudo to afre 0248619999 na ni pay for twetwe komo Jackson Herbal Center for se de dro papa me esa bedwa so yawa Jackson Herbal mister Jackson natural capsules ana Jackson co capsules and nyina we just so eboa me pa cha bomodin frame payfo e was 0244723541 na ni payfo twetwe hon komo Dr. 3 days natural clinic was me fan to animum ya de bia nu we fa na feature wonti ntu ase Francis a okuma se bua ko menhia frɛ no I was 0530826610 na ni twetwe enkomo yi Shining Star Socks Company Limited me pa cha bomodin na fo ani kire ma hweye yi Shining Star Socks Company wo mo ya de pa wo mo de high quality and affordable socks all standard e de bedwa so institutions awudo bia betumi aba ho na wa ba beto socks ni bi betu socks na koton na nya sika fra 0540
188194 Kumase Aprade Junction yani Kosados na di enhwo animu sofro ko eba center se me na menie wono ko ane doctor wotimi eso obema mu wodi boto na otumi emamu yade no ahuma na yekakraka ompe na apede yi wato ensano wi ni montentan so betu ase waya kase do candidate na wo so otuni na ase prekope menstrual pains and answer disorders me pa cho betu ase me pa cho ya kurase for doctor to de hahama nu branding ko hini ene say yade frɛ no e wo 0248672271 Kumase Brahman yo ben Pentecost auditorium no wo betimi aboa papa sa nyuma ko yada roma ana mo so yesena yede kase no ebre wo na yenko amanani nsemu na yempagye emu prekope kwadwo no ko ebre no ko ho nti producer say yemfa so o si yempagye emu na kwadwo yesori so no ma yantia nana kwaku awere otoso mensa no ye antwa hene otie kase boyi pa 96.3 ye da munyina ase ye fam nana awuku danchambo minimini abarema ba kwasintia mwa to sedes power wa yesode ewiase ma